今日は皆さんどうぞお越しいただきありがとうございます。3回目の東京国際では最後の上映になりますけど、少しでも映画の理解が深まる会話ができればと思います。よろしくお願いします。So thank you, ladies and gentlemen, for coming to the third and last screening at the of this film at the Tokyo International Film Festival. And I do hope we can have a conversation that might help you to understand the film a little deeper and a little further. じゃあ最初に私の方から簡単な質問ですけれども、この映画ができた経緯といいますか、きっかけ、みたいなことをちょっと教えていただけますか。So can the director first talk to us about how the film began in the first place? What was the genesis of the project? はい、まあ自分が長く海外に住んでたもので、そういう経験を通して日本のルーツとか日本人ってなんだとか日本っていうのはどういう国なんだっていうのをどんどん知りたいっていうふうな興味が湧いてきまして、でその中でやっぱり民話とかそういうものっていうのがその時代を生きた人の考え方とか精神性とかいろんなものが凝縮されていて、すごく面白いなと思ってどんどん惹かれていって、でやっぱりその中でも遠野物語っていうのは特に有名ですけど、すごく現実感を帯びてその話が、語られていて、その世界を映画っていうふうに作品にすることで、自分もそういうテーマを深掘りできるんじゃないかとか、また違ったタイプの映画を作れるんじゃないかと思って、最初はなんていうんですかね、アイデアを、が浮かびまして、でそこをなんていうんですかね、ベースではないんですけど、どちらかというといろんな要素を、遠野物語っていうのも一つ一つが短いので、いろんな要素を、かいつまんで新しい話を作り上げた。でその過程で、現代で作る意味があるじゃないかっていうことをテーマをいろいろできる限り入れて作ったという。はい。So, as I have spent quite a few years overseas, my life overseas has really propelled me to think about our roots as a Japanese people and what it is to be a Japanese and what kind of country Japan actually is. So, these are the themes that had interested me. And I discovered that it was really through Japanese folklore that we could discover the truth of these themes and through, we could discover the truth of these themes through discovering through Japanese folklore what kind of life these people had lived back in those days and what kind of spirit and what kind of mind or thought or mindset they had. Particularly, there is one such folklore called Tono story, which is told in a very realistic way. And I thought that by perhaps making or basing a film on this Tono story, I would be able to dig into these themes that had really consumed my mind. And I thought that maybe I could perhaps make a very different film. And although we could say this story is based on Tono's story, it is not an exact retelling of the story because the Tono story is an assemblage of various short films. So I've taken bits and pieces and elements from the story in order to be able to make a film that is relevant to contemporary times, and that would be meaningful to tell in contemporary times. 早知ねっていう地名が出てきますけど、やっぱり撮影も東北で行われたっていうことですか。So, did the filming take place because we know of such locations mentioned in the film, such as Hayachine? We're wondering if it took place in the Tohoku region. はい、そうですね。それで東北の中で撮るっていう時に村の、セットがすでに山形にありまして、そこをベースにしたので、自然のロケーションとかも山形内で探して、で実際遠野で撮ったのは早知根山の実景だけっていうことになります。はい。So since there was a lot of the shooting took place in the Yamagata prefecture because there was already a set that was there, a village set that was there that was available to us. So all of the scenes took place there, the nature scenes as well, and the actual
but the actual scenes where we shot Hayachine was actually shot in the Tono area. ありがとうございました。質問なんですけれども、この物語は昔話のようなところがありつつも、やっぱり今のこの現代2022年においても変わらない、どこか変わらない、ここまで極端じゃなくても、その差別意識とか、その女性に対する扱いとか、そういうところで、通底している部分というのがあると思うんですけれども、この物語を、公開は来年になると思うんですが、今のこの世の中にこうやって上映して人の目に触れられることによって、一つの作品で変化というと大げさかもしれないんですけれども、どのように人の意識に変わってほしいというか、この作品に触れていただくことでどういうふうに人の意識に変化が生じてほしいと思われて、この作品を選ばれたのかっていう、このモチーフを選ばれたのかっていうことを率直にお聞きしたいです。So, from our gentleman in the back, thank you for the film. And my question is about why this story in particular was chosen. It is a story that was told in ancient times. However, there are many themes that we can see, such as sexism and discrimination within the village, that are actually relevant to today, to 2022. And I'm wondering what kind of changes does our director hope that the audience members go through in watching this film today, in this day and age? はい、ありがとうございます。そうですね、この脚本に書いてた時っていうのは、本当にコロナ禍の、時で、まずその曲を自分が書いて、その後長田郁恵さんっていう劇作家の方に入ってもらったんですけど、やっぱりインタビューでも言いましたけど、コロナの初めの時とかも本当にかかった人が責められてしまうっていう、世界中でもよくありましたけど、日本は特にすごくやっぱり過剰だったように思えて、でそういうなんていうんですかね、自己責任という言葉が暴力的に使われたりだとか、そういうことを見ていてすごく悲しくなって、でそういう姿を何か一つ追い詰められた人間がどういう行動をしてしまうかっていうことをその映画の中で作るっていうのは意味があるんじゃないかというふうに思って、こういうストーリーラインになったっていうのもありますし、男女差別もそうですし、ただ最終的にどんな変化があるかとか何を取るかというのはもう本当に見た人それぞれなんですけど、もう自分はそういうとこを描きながらも、最終的にはその中でもう強く生きる一人の人間のたくましさというか、そういうことを目指して描いたんですけど、そうですね、自分の、なんていうんですかね、望むところというか、願わくばやっぱり追い詰められた人間がどういうことをしてしまいかねないかというか、そういうことの恐怖というか、そういうことを、見て、で思いやりを促すというか、最終的に反面教師のような形になればいいなとは思います。So to go back to the beginnings of the project, I started to write the screenplay when we were during the first stages of the COVID-19 pandemic. And in came Miss Ikue Osada, with whom I co-wrote the script. It was really, my intention was really to, well, one theme that was on my mind was when you were looking at the situation or how we were handling the pandemic or the situation, or how we were handling the pandemic, there was a lot of what we call, and this was especially stark in Japan, I think, but it was the victims that were blamed under the name of self-responsibility. And I was very saddened by this fact. And that really catapulted me to depict a story that would tell what kind of thing a person would be pushed to do if he or she were pushed into a corner like that. So this is one of the themes that this film touches on, along with the sexism that you see in the village.
as to what kind of changes I want the audiences to go through, or what kind of things or thoughts that I want them to take away from the film, I really have to leave that to each and every audience member. But my aim was to depict the resilience and the strength of a person in such harsh times or in such harsh circumstances. And also, I hope that it pushes us to think about what degrees a person would go to if he or she were really, again, pushed into a corner like that. How a helpless person could be pushed to do certain things. And I hope that causes people to be a little more considerate and thoughtful. ちょっと制作について、撮影のスタイルについてお聞きしたいんですけれども、多分照明が入ってはいたんだと思うんですが、かなり自然光に意識されて撮影されてたように感じたんですけれども、それはもう脚本の段階からすでにもうそれを意識されて撮影に臨まれてたのか、それとも制作過程においてなんていうんですか、物語上の設定を生かすという意味でそれを採用されたのかお聞きしたくお願いします。So this is a question about the cinematography and the aesthetic style of the film. I presume that, of course, there might have been lighting, of course, on the set or during the shoot, but there seems to be a lot of natural light that was used in the film, and I'm wondering if the director had already premeditated this at the script writing stage, or was it that this idea or certain adjustments came during the shoot in order to tell, or in order to have the lighting be more effective for certain aspects of the story? はい、ありがとうございます。やっぱりその自然っていうのがすごくその作品のテーマの中ですごく大事なので、それのその存在感というか、それをちゃんと強調するために、一つの方法として自然光をできるだけ生かすっていうこともそうですし、できるだけそのリアルな質感というか、そういうものを求めていたので、そういうことを考えているということを、撮影監督、アメリカ人なんですけど、ダニエルっていうすごくその才能のある撮影監督と話して、でその中で彼も例えば普段の、昼間の自然光もそうですけど、夜ももう昔の絵はとても暗かったので、それをできるだけ画面でも伝わるような、形にしようというふうになって、で、日本の照明の宮西さんと一緒にすごく素晴らしい仕事をしてくれたと思っています。はい。So thank you for that question. Of course, nature is a very important theme in this film. So I did want it to have a presence, and therefore that is why we used a lot of natural light. Because natural light does bring a certain reality and texture to the film. So I talked about this a lot with my cinematographer, Mr. Daniel Satanoff, and so we did effectively use a lot of, we did talk about effectively using the natural light during the day scenes, but also what we were also particular about was the night scenes in the interiors, because Japanese houses were very, very dark at night. So we wanted to bring that forth as well. So there was a lot of conversation between my DP and also the lighting technician, Mr. Miyanishi. I think they did a very wonderful job. 確かに本当に夜の場面多いですけども、漆黒っていう感じですよね。半端な暗さではないのが伝わりますけども。We really did notice the utter blackness of the night scenes in the film. そうですね。その最初にお話ししたように、当時を生きてた人たちがどんな普段生活をしてて、どんな世界の中でどういうことに気持ちのよりどころを求めてそういう自然に化け物を見るとか神様を見るとか、そういう気持ちもどうやって育まれていったのかっていうのを考察する中で、やっぱり自然の、に畏怖を感じるような表現をするっていうのがすごく大事だと思ったので、そういう話とかも、撮影監督として
もちろんその自分の意図というか思い描いてたのはあったんですけど、それを具体的にやっぱりそのダニエルが素晴らしい、観点で着眼点で表現してくれたと思ってます。As I said in the beginning, this was really, we really had to depict or express what kind of days or lives these people led in those days, and what this world was to them, and what would they, given the environment that they were given, what kind of what would they spiritually or mentally have to rely on. And so, and the answer to that was probably certain deities or God figures, or certain beings or presence that existed in nature. And so I wanted to bring forth a certain sense of reverence towards nature. And I think my cinematographer, Daniel, really was able to express that in a marvelous way. 役者さんの芝居を演出する際に気をつけたことなどを知りたいです。The question is about our actors and actresses in the film. What was our director particular about in directing them in the film? 方言をしっかり準備してもらうっていうのは撮影に入る前にお願いしてっていうのもやっぱりそこの言葉の中にその土地の、空気感だったりいろんなものが凝縮されていると思うので、そこは準備段階でお願いして、で実際の撮影に入ってからもなんていうんですかね、それぞれ役者さんのアプローチは違うと思いますけど、僕の場合は今回がなんていうか言い方を変えればしっかり役者さんとやった作品が初めてで、その前は役者じゃない人と作品を作ってきたっていうのがあるので、できるだけ自然な演技というか時代が違うのでどれが自然かっていうのは難しいところなんですけど、この真実味を感じる演技というかっていうのを僕も注視して役者さんと一緒に作り上げて、そこになんていうか一言だったり動きだったりにどうやったら嘘がないというかそこの、人間らしさというかそういうものを感じられるかというところに、もう本当にそこだけで、その後はもうそれをどう、達成するかっていう過程でしたね。はい。So first and foremost, what was important to us was that, and I asked this of all my cast members to prepare thoroughly before we began principal photography, was that they get the dialogue right, or the dialect right. Because I think that the atmosphere or the air of the region, let's say, is really condensed into the words that they speak and how they speak it. And after we started shooting, it was really, of course, the approach that each and every actor took was singular to their own approach. But in terms of my conversations with them, I had worked predominantly, mostly with non-professional actors up until this one. And this was one of the first times that I was working with very experienced and professional actors. So what I was most particular about was to ground their performances in reality. Of course, it's a period piece, so there are degrees to what kind of reality you can bring to the film. But it was very important that we saw the truth in their performances, and that there was no deceit, and that they brought a human quality to their performances. And it was really, the process was all about how do we arrive at that. 素晴らしい作品ありがとうございました。ことにですね、先ほど役者さんの話が出たんですが、主役の山田杏奈さんですね、非常に雰囲気的に、素朴な感じがあってですね、この作品にぴったりかなと思って、拝見しました。で、やはりその監督がその山田さんを起用された理由とか、あるいはその演技上ですね、もう少し彼女が結局この物語の引っ張っていくような役だと思いますので、そういった中でどのようになことを期待され、どのように指導されたかというようなところをぜひお聞かせいただけたらと思います。
So thank you for this wonderful film. And our gentleman here is wondering about the lead actress, Miss Anna Yamada. She has this very austere kind of atmosphere about her, and she was perfect for the film, I thought. I'm wondering why the director decided to cast her. And of course, she has a big job here. She's shouldering the whole film. So what did the director expect of her, and how did he approach directing her on set? はい、そうですね、山田さんは、まあ、もちろん何人かその候補がいた中で、最終的に決めた理由って、まあ、思い返すといくつかあったと思うんですけど、そのうちの一つに僕はとてもまずルック、彼女の持ってる表情もそうですけど、まず顔立ちがとてもなんていうか、地に足がついたというか、土着的なものも感じさせるし、で、あそこに存在できるなというふうに想像ができたっていうのが一番大きかったんですけど、まあ、あとは、基本的にはとても、明るい方なので、そういうこれだけ厳しい状況にいても、その目の輝きはきっとなくさないだろうなというか、そういう希望を感じられるっていうのがとても大事だったと思うので、そういうところから彼女自身が持っているものに、惹かれてこの作品に合うのではないかと思って決めたっていうのが大きいと思います。で、まあディレクションっていうことに関するともう本当に、どういうリンっていう、人物がどういう人間かっていうことを、綿密に話して、であとはもう本当に先ほどの答えでも言ってましたけど、その場で、何がその真実かっていうのを一生懸命見て演じすぎない、過剰にしないっていうことを気をつけながら本当に僕はなんていうかなサポートしたという感じです。はい。So as for Miss Yamada, of course, there were other candidates for the part, but the reason why I decided to cast her, there are various reasons, but to touch on just one of those reasons, it would be first of all, she has these distinct facial features, which give her a very earthly quality. In other words, you could actually believe that a woman like that or a girl like that actually lived there, existed there, then and there. Also, she is a very cheerful and bright. She's a cheerful person, which of course, this is a character that goes through very, very harsh situations, but her cheerfulness and her sprightliness, let's say, I thought would help bring a note of hopefulness to the character. And it was these essence that she already had within herself that it compelled me to cast her in the film. As to how I approached directing her on set, of course, there was a lot of conversation between us as to what kind of person the character of Din was. But other than that, it really came down to each scene and how we were going to arrive at the truth of each scene. I was very careful not to have her overact in any of the scenes, but I really can only say that I've only supported her through this ordeal. この後写真撮影のコーナーに移りますけれども、それではその前に監督に一言締めていただいてから移りたいと思います。So we'd like to have a few final words from our director. 今日は皆さんお越しいただきありがとうございました。まあ、公開はまだ来年の、先になるんですけど、まあ、もし、気に入っていただけたら周りの方にもお伝えいただければありがたいです。はい、ありがとうございました。